Like to start this session with a gratitude towards the viewers. Thank you so much for always supporting, for all your comments and suggestions. So, as usual, just like our previous session, today we have a guest that is none other than Teresa Shichi, and she's a recent IELTS winner. So, hi Teresa, welcome to our session. Hello, Yes, Teresa. good evening, ma'am. Yes, very good evening. How are you? I'm very well. I'm very good. Yeah, Fine. yeah, really glad to hear that. I know you cracked your IELTS examination very recently, and you must be really happy. So my first question to him, എനിക്കറിയാം തെരേസ നല്ല സന്തോഷത്തിലാണ്. സോ തെരേസയുടെ ഒരു ഹാപ്പിനെസ് നമ്മുടെ വ്യൂവേഴ്സുമായിട്ട് ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്യാവോ? Yeah. So I have recently cracked my IELTS, and I have cracked IELTS in my first attempt, and it's all because of Tiju's Academy. I'm very happy for it, and I didn't expect it to be this to get such a good score and be this successful. I just expected a minimum score, but I don't know, because of Teachers Academy, I was able to get a really good score, more than what I expected. So at this point, I'm very happy. Yes, thank you so much. Anyways, first of all, huge congratulations for cracking it in your very first attempts as well. So, I just want to ask you, Teresa, can you please share with the viewers how you came to know about Teachers Academy? അല്ലെങ്കിൽ എന്തായിരുന്നു തെരേസയുടെ ആ ഒരു ഡിസിഷൻ്റെ പിന്നിൽ? How you plan to join in our academy? So എനിക്ക് IELTS പഠിക്കണം എന്നുള്ള താല്പര്യം ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പം കുറെ എടുത്ത് നോക്കി. Yes. അപ്പം എന്റെ അങ്കിളാണ് പേരൻസിന്റെ അടുത്ത് സജസ്റ്റ് ചെയ്തത്. ടീച്ചേഴ്സ് അക്കാഡമി ഉണ്ട്. ഇറ്റ്സ് എ വെരി ഗുഡ് അക്കാഡമി. പഠിപ്പിക്കും. അപ്പൊ ആ ഒരു ബേസിസിലാണ് ഞാൻ വന്നത്. എനിക്കൊരു ഐഡിയ ഇല്ലായിരുന്നു അക്കാഡമിനെ കുറിച്ച് എല്ലാവരും പറഞ്ഞപ്പം. But I think it's thanks to them I was able to come to Teachers Academy, and ഇവിടെ വന്നതിന് ശേഷം എനിക്ക് നല്ല ഇമ്പ്രൂവ്മെന്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു. എനിക്ക് എന്റെ കാര്യത്തിൽ തന്നെ I didn't know about all the 4 modules. IELTS എന്നൊരു കാര്യം മാത്രമേ അറിയത്തുണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ. 4 മോഡ്യൂളിനെ കുറിച്ചും എങ്ങനെയാണ്, ഏതാണ്, എങ്ങനെ ചെയ്യണം എന്നൊന്നും അറിയത്തില്ലായിരുന്നു. പക്ഷെ ഇവിടെ വന്നതിന് ശേഷമാണ് എല്ലാം ക്ലിയർ ആയിട്ടും ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ടും അറിഞ്ഞത്. ആൻഡ് ലൈക്ക് എല്ലാ റിഗ്രസ് ട്രെയിനിങ് കാരണം ഐ വാസ് ഏബിൾ ടു ഡു മൈ ബെസ്റ്റ്. അല്ലെങ്കിൽ ടീച്ചേഴ്സ് അക്കാഡമി ഇല്ലായിരുന്നെങ്കിൽ ഐ തിങ്ക് ഐ വുഡ് നോട്ട് ബി ഏബിൾ ടു ബി നൗ വേർ ഐ ആം നൗ. All right, thank you so much. So basically, you are telling that you came to know about the all aspects of IELTS through our academy, right? So, how was the training session? How the training helped you to crack this examination? For us, it is a 2 month course. Yes. അപ്പം ഫസ്റ്റ് മന്ത് എല്ലാ മോഡ്യൂളും എങ്ങനെയാണ്, ഇപ്പൊ റീഡിംഗ് ആണെങ്കിൽ തന്നെ ഓരോ ഡിഫറെന്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എങ്ങനെ ചെയ്യണം, അതൊക്കെ ലൈക്ക് അതിനകത്ത് ബേസിക് പ്രാക്ടീസ് ഒക്കെ തരും ആദ്യത്തെ ഫസ്റ്റ് 2 വീക്സ്. പിന്നെ നമ്മളെ കൊണ്ട് ചെയ്യിപ്പിക്കുക, നമ്മളെ കൊണ്ട് എല്ലാം തന്നെ ചെയ്യിപ്പിക്കും. സ്പീക്കിംഗ് ആണെങ്കിലും ട്യൂട്ടേഴ്സ് കൂടെ തന്നെ ഇരുന്ന് നമ്മളെ കൊണ്ട് പറയിപ്പിക്കുക. എന്തെങ്കിലും മിസ്റ്റേക്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ തന്നെ അവർ ആ സമയത്ത് തന്നെ കറക്റ്റ് ചെയ്യിപ്പിക്കും. ദേ ഗിവ് us a കോൺഫിഡൻസ് സ്പീക്കിങ്ങിനാണ് നമുക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ കോൺഫിഡൻസ് കുറയുന്നത്. All right. But the tutors are really motivative, and Yeah. they encourage us very much. Writing also, it is one of the hardest modules. So continuous training, every day there's continuous training. Sirsന്റെ ഒക്കെ essaysഉം പിന്നെ എല്ലാ ദിവസവും ഞങ്ങൾക്ക് റൈറ്റിംഗ് പ്രാക്ടീസ് ഒക്കെ തരും. All right. അപ്പം അത് ചെയ്ത് അവർ അന്ന് തന്നെ കറക്ഷൻ ചെയ്ത് തരും. അപ്പൊ കറക്റ്റ് ചെയ്ത് തരുമ്പോൾ നമ്മൾ മിസ്റ്റേക്ക് നമുക്ക് മനസ്സിലാവും. And what about the grammar sessions? Listening Because also, they give apt. Yes, grammar sessions was very helpful for me because എനിക്ക് ഗ്രാമർ വലിയ പിടുത്തമില്ലായിരുന്നു. എവിടെയൊക്കെ എന്തൊക്കെ ഉപയോഗിക്കണമെന്ന് വരെ പിടുത്തമില്ലായിരുന്നു. അപ്പൊ ഫിസിക്സാറിന്റെ ഗ്രാമർ സെഷൻസ് വളരെ ഹെൽപ്ഫുൾ ആയിരുന്നു. ലൈക്ക് ഇപ്പം എസ്സേജിലാണേലും എവിടെയൊക്കെ എന്തൊക്കെ ടെൻസ് യൂസ് ചെയ്യണം നമുക്ക് ചില സമയത്ത് ഡൗട്ട് വരും. yes. സാറിന്റെ ഗ്രാമർ സെഷൻസ് വാസ് വെരി ഹെൽപ്ഫുൾ. So how are you going to rate yourself? You know, the Teresa who was there before joining or before attending this session and after attending this session. What's the difference between you, both Teresas, right?
Before joining the sessions, I think I was just a normal person. Like I just knew English. English എന്താണെന്നറിയാം. ജോയിൻ ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് ഞാൻ എങ്ങനെ എഴുതാൻ എഴുതിയിരുന്നെങ്കിൽ എനിക്ക് ചിലപ്പോൾ ഇങ്ങനത്തെ സ്കോർ കിട്ടത്തില്ലായിരുന്നു. I wouldn't crack in my first attempt. All right. But because of Tiju's Academy, after Yep. joining, I was able to get the score I didn't expect. So it's all because of the Academy. So, yes, Teresa. So, for the viewers, for those who want to crack this examination, for those who want to join any institution or something, I would like to ask you about the modules. How was the training for each module? Let's talk about writing first. For in your aspect, that was the most difficult session for you, right? So, what about the writing module? How was the training? How was the sessions? How it helped you to crack the examination? Yeah, so writing, എനിക്ക് പേഴ്സണലി ഏറ്റവും പാടുണ്ടായിരുന്ന റൈറ്റിംഗ് ആയിരുന്നു. All right. ലൈക്ക് റൈറ്റിംഗ് എനിക്ക് ഭയങ്കര പേടിയായിരുന്നു ആദ്യം ചേർന്നപ്പം. ബിക്കോസ് റൈറ്റിംഗ് എനിക്ക് എങ്ങനെ ചെയ്യണമെന്ന് അറിയത്തില്ല. അപ്പം 2 months കോഴ്സിന്റെ ഫസ്റ്റ് ഹോൾ മന്ത് സജി സാറാണ് നമുക്ക് റൈറ്റിംഗ് എടുത്തോണ്ടിരുന്നത്, All right. HOD. Yep. So സാറിന്റെ essays was really helpful because he gave us the apt essays. Different types of questions ഉണ്ട്. അപ്പം ഓരോ ക്വസ്റ്റ്യൻസിനും പറ്റിയ ആൻസേഴ്സ് ഒക്കെ തരുമായിരുന്നു സാറ്. ലൈക്ക് ഏതൊക്കെ ക്വസ്റ്റ്യൻ എങ്ങനെയൊക്കെ ആൻസർ ചെയ്യണം, സ്ട്രക്ചർ എല്ലാം ക്ലിയർ ആയിട്ടായിരിക്കും സാർ തരുന്നത്. അപ്പൊ ആ എസ്സേസ് നോക്കിയിട്ട് പോയാൽ വിൽ ബി 100% ഷുവർ ദാറ്റ് വിൽ ബി ഏബിൾ ടു റൈറ്റ് സംതിങ്. So, you സാറിന്റെ got the എസ്സേസ് പഠിച്ചിട്ട് exact. Yeah. പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞങ്ങൾക്ക് റൈറ്റിംഗ് പ്രാക്ടീസ് തരുമായിരുന്നു. റൈറ്റിംഗ് പ്രാക്ടീസ് തരുമായിരുന്നു. അപ്പൊ റൈറ്റിംഗ് പ്രാക്ടീസിനും ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വരുമ്പോൾ സാറിന്റെ ആ ഒരു മെത്തേഡ് പഠിച്ചിട്ട് പോകുമ്പോൾ ഞങ്ങൾക്ക് ഒരു ഐഡിയ ഉണ്ടായിരുന്നു എങ്ങനെ എഴുതണം. പിന്നെ ഗ്രാമർ സെഷൻസും കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നതുകൊണ്ട് ഗ്രാമറും കുറച്ച് പിക്കപ്പ് ആവും. എല്ലാം കൂടെ ആകുമ്പോൾ വി വർ ഏബിൾ ടു റൈറ്റ്. എഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ ട്യൂട്ടേഴ്സ് അപ്പൊ തന്നെ ഞങ്ങൾക്ക് കറക്റ്റ് ചെയ്ത് തരും, മിസ്റ്റേക്സ് പറഞ്ഞു തരും. പിന്നെ അടുത്ത റൈറ്റിംഗ് സെഷൻ വരുമ്പോൾ ആ മിസ്റ്റേക്സ് കറക്റ്റ് ചെയ്ത് പോകാൻ പറ്റും. അപ്പൊ അങ്ങനെ ഓരോ ദിവസവും ഓരോ എല്ലാം കൊണ്ടും റൈറ്റിംഗ് നല്ല രീതിയിൽ ഇമ്പ്രൂവ് ആവും. പിന്നെ അവസാനം മോക്ക് ടെസ്റ്റും ഉണ്ടായിരുന്നു. Yes. എവറി മന്ത് സെക്കൻഡ് മന്ത് ലാസ്റ്റ് ആവുമ്പോൾ മോക്ക് ടെസ്റ്റ്, കണ്ടിന്യൂസ് മോക്ക് ടെസ്റ്റ് ഉണ്ട്. അപ്പൊ മോക്ക് ടെസ്റ്റ് വരുമ്പോൾ റൈറ്റിംഗിന് എക്സാം ഒക്കെ ഇടുമ്പോൾ സാറ് തന്നെ വന്നിരുന്ന് കറക്റ്റും ചെയ്യും. അങ്ങനെ കറക്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ സാറ് മിസ്റ്റേക്സ് പറഞ്ഞു തരും, ബാൻഡ് ഒക്കെ ശരിക്കും പറഞ്ഞു തരും. അപ്പൊ അതനുസരിച്ച് നമ്മൾ ഓരോ മോക്ക് വരുമ്പോഴേ നമ്മൾ ഇമ്പ്രൂവ് ആയി വരത്തുണ്ടായിരുന്നു. All right. So, എന്റെ ഫസ്റ്റ് മോക്കിന്റെ സ്കോറും ലാസ്റ്റ് മോക്ക് വരുമ്പോൾ നല്ല ഡിഫറൻസ് ഉണ്ടായിരുന്നു. all right. So, what about the other modules, reading and listening? Yeah, reading is also one of the toughest modules in IELTS. അപ്പം റീഡിംഗ് ആണെങ്കിൽ ഫസ്റ്റ് മന്ത് ഒക്കെ ഓരോ ഡിഫറെന്റ് ടൈപ്പ് ഓഫ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ട്. ഇപ്പൊ ലിസ്റ്റ് ഓഫ് ഹെഡിങ്സ് ഏറ്റവും പാടുള്ള കുറച്ച് കാര്യങ്ങളാണ് ലിസ്റ്റ് ഓഫ് ഹെഡിങ്സ്. പിന്നെ പാസേജ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് അതൊക്കെ ഭയങ്കര പാടാണ്. അപ്പം ഈ പാടുള്ള ഓരോ കാര്യങ്ങളും ട്യൂട്ടേഴ്സ് എടുത്ത് പറഞ്ഞ് നമ്മളെ കൊണ്ട് ചെയ്യിപ്പിച്ച് നമ്മളെ ഭയങ്കരമായിട്ട് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യിപ്പിക്കും. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് പിന്നെ മെറ്റീരിയൽസ് തരും. ഈച്ച് മോഡ്യൂൾ ഇരുന്ന് ചെയ്യിപ്പിക്കും, കൂടെ തന്നെ ഇരുന്ന് ചെയ്യിപ്പിക്കും. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഓരോ ദിവസം പോകുമ്പോൾ നമ്മുടെ സ്കോർ കൂടി വരത്തേ ഉള്ളൂ, കുറയത്തില്ല, Yes. കൂടി വരത്തേ ഉള്ളൂ. സോ അതുപോലാണ് ട്രെയിനേഴ്സ് നമുക്ക് ടിപ്സ് തരും, സ്ട്രാറ്റജീസ് പറഞ്ഞു തരും. അപ്പൊ മോക്കൊക്കെ ആവുമ്പോൾ നമുക്ക് സ്പീഡ്, നമ്മുടെ നല്ല രീതിയിൽ സ്പീഡും കൂടും. ലൈക്ക് 1 hour ആണെങ്കിൽ 1 hourനുള്ളിൽ തന്നെ നമ്മൾ ഇത് ചെയ്യിപ്പിക്കും. അപ്പൊ നമ്മുടെ സ്പീഡ് ആൻഡ് ടൈം ലിമിറ്റ് നമ്മളെ കൊണ്ട് എല്ലാം ശരിയാക്കും. So reading was very helpful. Listening ആണെങ്കിലും every day there will be classes and audios, very clear audios. എങ്ങനെ ഓരോ കാര്യങ്ങൾ കണ്ടുപിടിക്കാം, അതിനുള്ള സ്ട്രാറ്റജീസും ടിപ്സ് ഒക്കെ തരും. അപ്പൊ ലിസ്ണിങ് എനിക്ക് ഭയങ്കര എളുപ്പമായിരുന്നു, കാരണം ഇത്രയും ടിപ്സ് ഒക്കെ കിട്ടിയോണ്ട് പെട്ടെന്ന് പെട്ടെന്ന് ചെയ്ത് തീർക്കാൻ പറ്റും. So it was very helpful. All right. So, let's move on to the last module, that is speaking. So, how was it a speaking session? Did you get any individual training or individual session? Yes, speaking was very good. എല്ലാ ദിവസവും ഓരോ ട്യൂട്ടേഴ്സ്, ലൈക്ക് എവറി ഡേ ദർ വിൽ ബി 2 to 3 ക്ലാസ്സസ് ഓഫ് സ്പീക്കിംഗ്. ആൻഡ് ഓരോ ട്യൂട്ടേഴ്സ് വന്ന് കൂടി ഇരുന്ന് ഇൻഡിവിജ്വൽ സെഷൻസ് എടുത്തു തരും. ലൈക്ക് മൂന്ന് പാർട്ട്, വാം അപ്പ്, ക്യൂ ഗൈഡ് ആൻഡ് ഫോളോ അപ്പ്, എല്ലാം അവർ കൂടി ഇരുന്ന് എടുത്തു തരും. പിന്നെ ടൈം ലിമിറ്റ് ശ്രദ്ധിപ്പിക്കും. പിന്നെ നമ്മുടെ മിസ്റ്റേക്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് പറഞ്ഞു തരും. അടുത്ത ദിവസം വരുമ്പോൾ അത് തന്നെ കറക്റ്റ് ചെയ്യിപ്പിക്കും. അപ്പൊ അവസാനം വരുമ്പോൾ സ്പീക്കിംഗ് നമുക്ക് ഭയങ്കര കോൺഫിഡൻസ് ആണ്. സ്പീക്കിംഗ് ആയിരിക്കും നമുക്ക് ഏറ്റവും കുറവ് കോൺഫിഡൻസ്, കാരണം വേറൊരാളുടെ മുമ്പിൽ പോയിരുന്ന് സംസാരിക്കാന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് വിൽ ബി ഡിഫിക്കൾട്ട്. പക്ഷെ ട്യൂട്ടേഴ്സ് എല്ലാം നമ്മുടെ കോൺഫിഡൻസ് കൂട്ടും. എല്ലാ ട്യൂട്ടേഴ്സും ലൈക്ക്
അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന എല്ലാ ട്യൂട്ടേഴ്സും നമ്മുടെ കോൺഫിഡൻസ് കൂട്ടുകയല്ലാണ്ട് അവർ കുറച്ചിട്ടില്ല. ദേ ട്രൈ ടു ബിൽഡ് യുവർ കോൺഫിഡൻസ്. അവര് നമ്മളെ മോട്ടിവേറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടേയിരിക്കും. ദേ ടെൽ മിസ്റ്റേക്സ് അറ്റ് ദ സെയിം ടൈം ദേ മോട്ടിവേറ്റ് അസ്. All right. അപ്പൊ നമ്മുടെ കോൺഫിഡൻസ് കൂടും, അറ്റ് ദ സെയിം ടൈം നമ്മുടെ So basically, what do you want to tell to the viewers, those who are watching this right now? The thing I want to say that Tiju's Academy is very helpful for you. Trust me, if you come here, you'll be able to improve your scores. ഇവിടെ IELTS-ല് എല്ലാ ട്യൂട്ടേഴ്സും ഭയങ്കര ഹെൽപ്ഫുൾ ആണ്. സർ സാറിന്റെ എസ്സേസ് ആണെങ്കിലും ടിജു സാറിന്റെ ഗ്രാമർ ക്ലാസ് ആണെങ്കിലും ഭയങ്കര ഹെൽപ്ഫുൾ ആണ്. സോ I recommend Tiju's Academy to all of you because I am an example of that. Yes, thank you so much, Teresa, for supporting us. And once again, a huge congratulations for achieving this particular, cracking this particular examination. And before winding up, can you please share your scores with the viewers? How much you scored for each modules? Yes, my overall score is 8, and speaking and writing I have 7, reading and listening I have 8.5. All right. So well done. Thank you so much. So that's Teresa Shichi from Teachers Academy, our recent IELTS winner. So thank you so much, Teresa, for being here. Wish you very good luck for your future endeavors as well. Thank you. All right. Let's get back to our session, that is IELTS Serious Mistake Part 3. And we had Teresa Shichi, our recent IELTS winner. So let's back to our sessions for today. So yes, we have few people, I mean, couple of comments over here. That's hi Reshma, hi Snijo, hi Sneha Juju. Good evening, Sneha. Yes, Bindu ma'am is here. Good evening, Indu ma'am. Hi. Yes, Rakhi Krishnan. Yes, Rakhi. Hi. Welcome to our session. So once again, welcome to IELTS Serious Mistake Part 3 from Teachers Academy, and this is Ishwarya. All right. So let's begin our very first task for today. So here is the question. Use versus utilize. That's a topic that we are planning to discuss as our very first content. So I have provided with 4 options. So I just want you people to comment. Yes, what is the correct? So which are the correct statement? What are the wrong statement? Yes, Sunita. Hi, Sunita. Good evening. How are you? Yes, thank you for being here. Yes, I just want to identify the wrong statement among the provided 4 options. Yes, Abhishek. Yes, hi, Abhishek. Welcome to the session. Yes, I have provided 4 options there. So I want you people to identify the wrong statement among the 4. So the very first one is, please utilize a pen to fill out the application form. I will utilize all the eggs for breakfast. I use my pencil for drawing. I utilized my pencil as a bookmark. Yes. Hi, Sumya. Yes, thank you. Yes, Sura. Welcome to the session. Good evening. Yes, Mita. So according to Mita, one is use. So according to Mita, first statement is wrong. All right. Yes, let's see what second one is use. All right. Then third one, is there any mistake with the third statement as well? So there are 4 statements provided on the screen, and I want you people to identify the wrong options. A, B, C, D. 4 options are available there. Yes, according to Mita, 1 and 2 are wrong. Or lights. Yes. Second one is utilize. All right. So she's saying second option is utilize. Yes. Yes, Akhila. Good evening. Yes, good evening, Akhila Solomon. Third one is use. All right. So Mita is saying third one is use. All right. Anyways,
Fourth one is utilized. Okay, let's see what's the answers are. Here's his answers for you people. The first and second statements are wrong. Third and fourth are right. Second statement is first and second statement are wrong. ആദ്യത്തെ രണ്ടെണ്ണമാണ് wrong ആയിട്ടുള്ളത്. And third and fourth are correct statements. And now let's see why the first two statements went wrong. So here is the answer for you. Here, the particular word utilize, it means use something beyond its intended purpose. എന്താണോ ഒരു സാധനത്തിന് ഉള്ള പേർപ്പസ് അതിൻ്റെ അപ്പുറത്തേക്ക് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ സാധാരണയായിട്ടുള്ള അതിനുള്ള യൂസ് അല്ല, അതല്ലാതെ അതിനപ്പുറത്തേക്ക് നമ്മൾ അതിനെ യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ വി വിൽ യൂസ് ദ വേർഡ് യൂട്ടിലൈസ്. ആൻഡ് ഇഫ് യു ആർ യൂസിങ് ഇറ്റ് ആസ് എ നോർമൽ പർപ്പസ്, എന്താണ് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നമ്മൾ പെൻ എന്തിനാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്? എഴുതാനായിട്ട്, ഫോർ റൈറ്റിംഗ്. പെൻ ഇസ് യൂസ് ഫോർ റൈറ്റിംഗ്, ദാറ്റ് ഈസ് ഇറ്റ്സ് ഇൻറ്റൻറ്റഡ് പർപ്പസ്. അതാണ് അതിൻ്റെ ശരിക്കുമുള്ള പർപ്പസ്. അങ്ങനെ ഒരു കോണ്ടെക്സ്റ്റിൽ വരുമ്പോൾ വി ആർ യൂസിങ് യൂസ്. യെസ്, ഹായ് സിബി. Yes, welcome to the session. All right. So as per that, the corrections made in the first two options are, please use a pen to fill out the application form. Because in order to write, we are using a pen. And writing is an intended. അതാണ് ഒരു പെന്നിൻ്റെ യൂസ് എന്ന് പറയുന്നത് തന്നെ. So please use a pen to fill out the application form. That's the correction that we are supposed to make in the first statement. Moving on to the second one, I will use all the eggs for breakfast. Yes, we are using eggs. എഗ്സ് എന്തിനാണ് നമ്മൾ നോർമലി യൂസ് ചെയ്യുന്നത്? അത് നമ്മൾ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് ആയിട്ട് ഫുഡായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാറുണ്ട്. അതെന്ന് പറയുന്നത് ദാറ്റ്സ് ആൻ ഇൻറ്റൻറ്റഡ് പർപ്പസ്. അതിന് ഓൾറെഡി ഉള്ള ഒരു പർപ്പസാണ് ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് നമ്മൾ കുക്കിങ്ങിന് യൂസ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളത്. സോ യൂസ് വിൽ ബി ദി റൈറ്റ് യൂസേജ്. ഐ വിൽ യൂസ് ഓൾ ദി എഗ്സ് ഫോർ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ്. And third one, I use my pencil for drawing. Exactly. Pencil, why we are using pencil? For drawing. And that is its intended purpose. So we can say, I use my pencil for drawing. And the fourth one, I utilized my pencil as a bookmark. That's it is also a correct statement. Normally, we use pencils to write, right? ഒന്നെങ്കിൽ എഴുതാൻ അല്ലെങ്കിൽ വരയ്ക്കാൻ. For writing or drawing, that's why we are using pencil, right? We are using pencil for writing or drawing. പക്ഷേ ഒരു ബുക്ക് മാർക്കായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് that's not an intended purpose of pencil. It's beyond its intended purpose. That's why we use the verb utilized over there. I hope it is clear for you people. Utilize is we are using the verb utilize when it is used beyond its intended purpose. അതിന് ഓൾറെഡി ഉദ്ദേശിച്ചിരിക്കുന്ന പേർപ്പസിൻ്റെ അപ്പുറത്തേക്ക് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് യൂട്ടിലൈസ് യൂസ് ചെയ്യുക. യൂസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓൾറെഡി ഉള്ള ഒരു ഇൻറ്റൻറ്റഡ് പേർപ്പസ്. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ പെൻ എന്തിനാണ് നമ്മൾ യൂസ് എഴുതാനായിട്ട്, ദാറ്റ് ഈസ് ഇറ്റ്സ് ആക്ച്വൽ പേർപ്പസ്. ആക്ച്വൽ പേർപ്പസിന് അപ്പുറത്തേക്ക് യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ വി വിൽ യൂസ് ദ verb utilize. I hope it is clear. Moving on to the second question for today. Yes, exactly. Its second one is the difference between its versus its with an apostrophe. Here also I have provided 4 options for you people. So the very first one is, it's winter time now. Second one, the dog wriggled its tail. Third one, it's a baby girl. Fourth one, the milk is in its container. So here also I am asking for your comments to identify the right statement. ഇതിൽ ഏതൊക്കെയാണ് റൈറ്റ് ആയിട്ടുള്ള സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്? ഓപ്ഷൻ എ, ബി, സി, ഡി, 4 options are provided. So I want you people to identify the right statement in this. Yes, so the very first one is, it's winter time now. Second one, the dog wriggled its tail. Third one, it's a baby girl. Fourth one, the milk is in its container. Yes, according to Rogue, B and C are right. Okay, I'm asking you to identify the right statement. So according to Rogue, B and C are right. Anyways, yes. What about the other people?
Yes, B and C are right. Okay, what about the first and fourth statement? Yes, yes, Sivi. All right, so let's move on to the answers. Here's the answer for you people. So the first two statements are wrong. Third and fourth one are correct. So according to Akila, A and B is correct. And for Mitha also, A and B are correct. But I'm so sorry girls, A and B are wrong. Third, C and D are correct. Anyways, no matter. നമ്മളിപ്പോൾ അത് കറക്റ്റ് ചെയ്യാമല്ലേ. സോ ഇൻ ഫ്യൂച്ചർ വി വോണ്ട് ബി കമ്മിങ് അക്രോസ് ദീസ് കൈൻഡ് ഓഫ് മിസ്റ്റേക്സ്. ഫ്യൂച്ചറിൽ നമ്മൾക്ക് ഇങ്ങനത്തെ മിസ്റ്റേക്സ് ഒന്നും തന്നെ വരുന്നുണ്ടാവില്ല. ഇഫ് യു ആർ ഗെറ്റിംഗ് എ കറക്ഷൻ ഹിയർ, സി വാട്ട് മാറ്റേഴ്സ് ഇസ് അറ്റ് ദ എൻഡ് ഓഫ് ദ ഡേ വെൻ യു ഗോ ഫോർ ദ എക്സാമിനേഷൻ എവറിത്തിങ് ഹാസ് ടു ബി റൈറ്റ്. എക്സാമിന് പോകുമ്പോൾ എല്ലാം നമുക്ക് കറക്റ്റായിട്ട് കിട്ടണം. അപ്പോൾ ഇവിടെ കറക്ഷൻസ് വന്നാൽ ദാറ്റ്സ് നോട്ട് ആൻ ഇഷ്യൂ. ഐ വുഡ് സേ ദാറ്റ്സ് എൻ അഡീഷൻ ടു യുവർ നോളജ്. So because that will make our journey to crack the examination easier. So according to this among the four statement, the first two are wrong and the third and fourth one are correct. So let's see why it went wrong. Here's the answer. Yes. So the correction here is first statement. It's winter time now. There it should be IT. After that we have to put a apostrophe mark. And in the second statement, in the question, there is an apostrophe mark in the it's. But the actual one is it's without an apostrophe mark. Let's see what's the reason behind that. So I have mentioned the reason in a box there. It's, that is IT apostrophe it's. It's a contraction, or I would say it's a short form of it is or it has. അതിന് അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ എന്നൊരു മീനിങ് വരുമ്പോൾ ഇറ്റ് ഹാസ് അതിന് ഉണ്ട്, ഇറ്റ് ഈസ് അതിൻ്റെ. ആൻഡ് ദ സെക്കൻഡ് വൺ, ദാറ്റ് ഇസ് ഇറ്റ്സ് എ പൊസസീവ് പ്രൊനൗൺ. ഒരാളുടെ പൊസഷൻ, നമ്മൾക്ക് എന്താണ് ഉള്ളത്, വാട്ട് വി ആർ പൊസസ്ഡ് ഓഫ് എന്നുള്ള കാര്യം കാണിക്കാൻ നമ്മൾ എന്ത് യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണ് ഇറ്റ്സ് വിത്തൗട്ട് എ അപ്പോസ്ട്രഫി. ദാറ്റ്സ് എ പ്രൊനൗൺ. So in the first statement, IT apostrophe it's winter time now. So അതിൻ്റെ എക്സ്പാൻഷൻ എങ്ങനെയായിരിക്കും? ഇറ്റ് ഈസ് വിൻ്റർ ടൈം നൗ. ഇപ്പോൾ വിൻ്റർ ടൈം ആണ് എന്നൊരു മീനിങ് വരും. ഇറ്റ് ഈസ് വിൻ്റർ ടൈം നൗ. ദാറ്റ് ഈസ് ദി എക്സാക്ട് മീനിങ്. സോ അങ്ങനെ ഒരു മീനിങ് വേണമെങ്കിൽ അപ്പോസ്ട്രഫി വേണം. സെക്കൻഡ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്, ദ ഡോഗ് wrinkled its tail. The dog wrinkle whose tail? Its tail. അതായത് അതിൻ്റെ പൊസഷൻ, ഡോഗിൻ്റെ തന്നെ tail. So that shows the possessive pronoun its. When we are using its as a possessive pronoun, we are not supposed to use the apostrophe there. It shows a possessive pronoun. Moving on to the third statement, it's with an apostrophe mark. That's it is a baby girl. അതൊരു ബേബി ഗേൾ ആണ്. it is a baby girl. So IT followed by an apostrophe s. It's with an apostrophe s is a short form of it is there. And the last one, the milk is in its container. Which container? In its own container. So that also shows a possession there. Milk in the container, milk in the possession. That's container. So there also we are not supposed to use apostrophe mark. So basically what we are trying to say is when we are writing it's, അത് എപ്പോഴാണ് ആസ് എ പൊസസീവ് പ്രൊനൗൺ അതിന് നമ്മൾ apostrophe യൂസ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല. വി ആർ നോട്ട് സപ്പോസ് ടു യൂസ് apostrophe മാർക്ക്. ആൻഡ് അതൊരു ഇറ്റ് ഹാസ് അല്ലെങ്കിൽ ഇറ്റ് ഇസ് എന്നുള്ളതിൻ്റെ കൺട്രാക്ഷൻ ഓർ അതർവൈസ് ഐ വുഡ് സേ ഷോർട്ട് ഫോം ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ വി ആർ സപ്പോസ് ടു യൂസ് apostrophe there. So ഈ ഒരു കാര്യം ബേസിക്കലി IELTSന് എവിടെയായിരിക്കും, സ്പെഷ്യലി വെൻ യു ആർ ഡൂയിങ് യുവർ ലിസ്ണിംഗ് ആൻഡ് ഓൾ, നമ്മൾ ഓഡിയോ കേൾക്കേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ ഇറ്റ്സ് എന്നുള്ള കാര്യം. അപ്പോൾ വെൻ വി റൈറ്റ് ഇറ്റ് ഇൻ അവർ ആൻസർ സ്ക്രിപ്റ്റ് apostrophe ഇട്ട് എഴുതണോ വിത്തൗട്ട് apostrophe എന്നുള്ള കാര്യം ഈ ഒരു മീനിങ് വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ എഴുതി ഉണ്ടാവുക. I hope it is clear.
So, if it is acting as a possessive pronoun, adinde എന്നൊരു meaning വരാണെങ്കിൽ it's പറയും it is or it has ആണ് അല്ലെങ്കിൽ അതിന് ഉണ്ട് എന്നൊരു meaning വരണമെങ്കിൽ with an apostrophe mark നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യും. I hope it is clear. So, moving on with the third question for tonight. B and C. Yes, Nisha, according to Nisha, B and C are correct. All right. Yes, your one option is right, Nisha. C is correct, but B is wrong. The first two were wrong, and the last two were right. Yes, all right. Yes, thank you. Yes, Tinoy, thank you for your support. I'm glad that you understood it. Thank you so much for showing your responses as well. So let's move on to the third question for today. Here it is. I have provided two statements. Two statements I provide ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. The very first one is, Deepak has little chance of being elected. And the second statement is, he has a little chance of being elected. So I want you people to identify the positive statement. ഇതിൽ ഏതാണ് ഒരു പോസിറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യം കാണിക്കുന്നത്? So there are two statements provided over there. First one, Deepak has little chance of being elected. Second one, he has a little chance of being elected. So yes, as per Kirti Rohit, yes Kirti, first of all, welcome to the session. And as per Kirti is option A. All right, let's see. What about others? The first statement is, Deepak has little chance of being elected. Second one is, he has a little chance of being elected. So according to Mita, B is positive. All right. Akhila Solomon also says B is positive. All right. As per Shiny Aji has a little. A little. All right. So as per Kirti, first one is right, positive. And for Mitha, Akhila and Shiny, second one is positive. All right. What about other people? What do you think? ഇതിൽ ഏതായിരിക്കും പോസിറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യം? So ഈ kind of questions നമുക്ക് കൂടുതലും എന്താണ്, especially when we do your reading in IELTS and all, നമുക്ക് ഈ type of questions കൂടുതൽ കാണാനായിട്ട് പറ്റും. So ഇതിൻ്റെ exact meaning, if you don't know the exact difference between little and a little, that will make there's a chance നമുക്കത് ആൻസേഴ്സ് റോങ് ആയി പോകാനായിട്ട് സ്റ്റുഡൻസ് കൂടുതലായിട്ടും അങ്ങനെ ഒരു മിസ്റ്റേക്സ് വരുത്തി നമ്മളെ കാണാറുണ്ട്. That's why we included this particular aspect in this session. Yes, Shinsi Sanal. It's Shaisi, I guess. Hi, Shaisi. Yes, very good evening and welcome to session. Yes. All right. So, for Sina, Susan Sam. Yes, Sina. For Sina also, first one is the positive statement. All right. Hi. Yes. Yes, Shaisi. Hi. Very good evening. All right. So let's move on to the answers. Here's the answer. First one is not a positive statement. I'm so sorry to disappoint you people. But the second one is the positive statement. Deepak has little chance of being elected. And yes, Sujata is telling B is correct. Yes, you are absolutely right. B is the right answer. Yes, Jinsi Joseph. Yes, Jinsi. For Jinsi also, B is the right statement. Yes, exactly. Second statement. Hi. Yes, Stephen. Sumi Gio. For Sumi also, second one is the positive statement. He has a little chance of being elected. All right. So let's see the content or the theory behind this difference between little and a little. Here's the answer for you people. Deepak has a little chance of being elected. This particular statement gives a positive idea. Because when it comes to the word little, അതിൻ്റെ exact meaning പറയുന്നത് practically, it means practically nil or no, completely nothing. That is the meaning transferred by the word or conveyed by the word little. So nil, no എന്ന് പറയുമ്പോൾ that shows negative, right? A little means some. കുറച്ച് എന്നൊരു മീനിങ് വരും.
That shows a positive statement. Yes, exactly. I could see the messages of all you people. Comments are there. Yes, നമ്മളൊക്കെ വായിക്കുമ്പോൾ there is a chance that we misunderstood little എന്ന് പറയുമ്പോൾ കുറച്ചുണ്ട്. A little എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വളരെ few ആണ് എന്നുള്ള ഒരു കാര്യം. There is a chance that you may get confused. But for you people, little is meaning practically nil, which means nothing is there. That shows a negative statement. And a little means some, koracha, there is something there. So according to this particular statement, Deepak has some chance of being elected. That gives an idea, a little. Yes, hi Vishnu. Yes, Vishnu, welcome to the session. Thank you for being here. So as per the question, Deepak has little chance of being elected. എന്ന് പറയുമ്പോൾ അവിടെ എന്താണ്? First statement shows no chance of being elected. Yes, Stephen, thank you that you found it very useful. Hi, Pavitra, very good evening. Welcome to the session. I'm glad that you find it useful. Yes, so Deepak has little chance of being elected. That shows Deepak has no chance of being elected. Little means no chance here. And when it comes to the second statement, he has a little, which means he had some chance of being elected. Yes, I'm glad Stephen find it really useful. Yes, Divya, Kuwait. Okay, all right, Divya. I hope you're watching it from Kuwait, and thank you for being here. Good evening, very good evening, Divya. Welcome to our session as well. I hope it is clear. So, the particular word little means no, a little means some. And ഈ ഒരു സെയിം കോണ്ടെക്സ്റ്റ് കൺവേ ചെയ്യുന്ന വേറൊരു ഫ്രേസ് ഒരു വേർഡാണ് ഫ്യൂ. സ്റ്റുഡൻസിന് പെർട്ടിക്കുലർലി ഫോർ യു പീപ്പിൾ, പെർട്ടിക്കുലർലി ഫോർ യു നമുക്ക് വേഗം വരാവുന്ന, നമ്മൾ കം അക്രോസ് ചെയ്യാവുന്ന ഒരു മിസ്റ്റേക്കാണ് ഇതെന്ന് പറയുന്നത്. ദ സെയിം ഗോസ് ഫോർ ദ വേർഡ് ഫ്യൂ ആസ് വെൽ. ഹിയർ ഫ്യൂ മീൻസ് നോ, ഫ്യൂ മീൻസ് നത്തിങ്. ബട്ട് വെൻ ഇറ്റ് കംസ് ടു എ ഫ്യൂ, that shows some. So ഈ ഒരു സെയിം കോണ്ടെക്സ്റ്റ് വരുന്ന വേർഡാണ് few and a few. So few means nothing, quite similar to little. And on the other hand, a few means some, there is something is there. So that is quite equivalent to a little. So something shows a positive statement. I hope it is clear. All right, moving on to the next question for tonight. That is affect versus effect. So I have provided 4 statements here. Your slide, we have mentioned 4 statements. The culprit affected madness to escape punishment. Yes, hi Shija. Yes, very good evening. Yes, Shija. Good evening, Shija. Thank you for being here. And I hope you are watching the live, and I have provided 4 statements on the screen. So the very first one is the culprit affected madness to escape punishment. All right, yes, Divya. And second one, the culprit affected madness to escape punishment. Third one, the extreme cold affected his health. Fourth one, the extreme cold affected his health. So I want to identify what's the right usage of affect versus effect. What are the correct statement? Identify the correct statement among the 4 options. First option is, according to Sujata, it's C. The extreme cold affected his health. Sure. Kirti Rohit says B and C are correct. All right. For Sujata's third statement is correct. That is, extreme cold affected his health. So Shija is telling, please give an idea about advice and advice. Yes, definitely, Shija. I will definitely briefly go with the idea, because in our last session we discussed the same topic. So for more clarification, you can go for and watch our second live, because you'll get a detailed explanation of that particular topic. But anyway, since you asked it, I will just go for it in a brief way. That is advice, that is verb. It's a verb. And when it comes to
advice, ADVICE, that's a noun. So, he advised the student to do the homework. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവിടെ എന്താണ് സ്റ്റുഡൻറ്റിനെ അവിടെ അഡ്വൈസ് ചെയ്തു. ദാറ്റ്സ് ആൻ ആക്ഷൻ. ഓൺ ദാറ്റ് നോട്ട് വി ആർ യൂസിങ് ADVISE. Advice. Yes, exactly. And when it comes to ADVICE, noun, that's a verb. Teacher gave three pieces of advice. Not 3 pieces, some pieces of advice. So, gave എന്ന് പറയുന്ന ഓൾറെഡി ഒരു വേർബ് അവിടെ ഉണ്ട്. സോ എന്താണ് കൊടുത്തത്? അഡ്വൈസ് ഇസ് പ്രൊവൈഡഡ് ദർ. സോ അവിടെ അഡ്വൈസ് ഇസ് ആക്ടിങ് എസ് എ നൗൺ. അപ്പോൾ അവിടെ നമ്മൾ എന്ത് യൂസ് ചെയ്യണം? ADVICE. I hope it is clear. Yes, Shiny, both affected statements are wrong for Shiny. For Sumijio, A and C are correct. Okay. For Ginny's career, A and C are correct. All right. Yes. Let's check the answers. Yes, for Jinsey also, Jinsey, B and C are correct. Yes, Jinsey Clement, it's B and C are correct. All right, Shija. Yes, thank you. I'm glad that you understood it. Thank you. Thank you so much. Yes. Let's see the answers. Let's check the answers. What about other people? For Shija, 3rd and 4th are correct. All right. Yes, let's see. Here's the answer for you people. First, for Jinsey, Joseph, A and C are correct. Yes, exactly, Jinsey. A and C, first and third options are correct. Second and fourth option is wrong. Exactly. First and third options are correct. Second and fourth options are wrong. Which means the statements with the word affected is wrong. Now, let's see why it went wrong. The difference. For that, we have to basically identify the difference between affect and effect. Here's the answer. These are the correct statement. The culprit affected madness to escape punishment. Effect means feel ennalla. Effect means feel ennalla. Okay. Anyway, I'll explain it to you. No issues. So, affect means to act upon or to pretend. നമ്മൾ പ്രിറ്റൻഡ് ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ ആക്ട് ചെയ്യുക. സോ ദ കൾപ്രിറ്റ് അഫക്റ്റഡ് ഓർ വി ക്യാൻ റീപ്ലേസ് ദ കൾപ്രിറ്റ് പ്രിറ്റൻഡഡ് മാഡ്നസ് ടു എസ്കേപ്പ് ഫ്രം പണിഷ്മെൻറ്റ്. പണിഷ്മെൻ്റ് എന്ന് രക്ഷപ്പെടാനായിട്ട് കൾപ്രിറ്റ് എന്ത് പ്രിറ്റൻഡ് ചെയ്തു? മാഡ്നസ് പ്രിറ്റൻഡ് ചെയ്തു. സോ ഇൻ ഓർഡർ ടു ഗെറ്റ് ആൻ മീനിങ് ടു ആക്ട് അപ്പോൺ അല്ലെങ്കിൽ പ്രിറ്റൻഡ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഏത് വേർഡാണ് വരേണ്ടത്? അഫക്റ്റഡ്. The same goes for the second statement. The extreme cold affected his health. അയാളുടെ ഹെൽത്തിനെ എക്സ്ട്രീം കോൾഡ് എഫക്റ്റ് ചെയ്തു. അതായത് അയാളുടെ ഹെൽത്തിനെ എക്സ്ട്രീം കോൾഡ് ബാധിച്ചു. The very first statement, the culprit acted madness. അയാൾ അങ്ങനെ പ്രിറ്റൻഡ് ചെയ്തു. സോ ഈ ഒരു രണ്ട് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റിലും ചെയ്തു, that shows an action. So the culprit acted madness. Yes, hi Anu. Welcome to the series. Yes, the second one, the extreme cold affected his health. Extreme cold affected chedu. That shows an action there. So basically the word affect means that's a verb, that's an action. So ee oru action nammal pretend chedu ennoru meaning convey cheyum. On the other hand, effect is the result of this action. Effect is the result of this an action. അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഫസ്റ്റ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റിൽ ദ കൾപ്രിറ്റ് എഫക്റ്റഡ് മാഡ്നസ് ടു എസ്കേപ്പ് പണിഷ്മെൻറ്റ്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ എന്താണ്? പണിഷ്മെൻറ്റിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടാൻ, ഇൻ ഓർഡർ ടു എസ്കേപ്പ് ഫ്രം പണിഷ്മെൻറ്റ് കൾപ്രിറ്റ് എന്ത് ചെയ്തു? കുറ്റവാളി മാഡായിട്ട് ആക്ട് ചെയ്തു. അവിടെ ഒരു ആക്ഷനാണ് കാണിക്കുന്നത്. അതിൻ്റെ റിസൾട്ട് എന്തായിരിക്കും? ഹി വിൽ എസ്കേപ്പ് ഫ്രം പണിഷ്മെൻറ്റ്, റൈറ്റ്? സോ അങ്ങനെ ഒരു എൻഡ് റിസൾട്ട്, അതിൻ്റെ ഒരു ഇമ്പാക്റ്റ് കൊടുക്കുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ എന്ത് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്? ദ വേർഡ് ഇഫക്റ്റ്.
So affect shows to act upon or to pretend. That shows an action. And the word effect shows impact. That's the end result. What's the result of this action? In the second statement, the extreme cold affected his health. Extreme cold അവൻ്റെ ഹെൽത്തിനെ എഫക്റ്റ് ചെയ്തു. അതിൻ്റെ റിസൾട്ട് എന്താണ്? അവന് ഇൽ ഹെൽത്തായി. The effect is he became ill. I hope it is clear. The extreme cold affected his health. ഹെൽത്തിനെ ബാധിച്ചു. ദാറ്റ്സ് ആൻ അവിടെ ഒരു ആക്ഷൻ ഉണ്ടായി, ഹെൽത്തിനെ എഫക്റ്റ് ചെയ്തു. സോ ദാറ്റ്സ് എ കറക്റ്റ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്. ആൻഡ് ദ റിസൾട്ട് he became, the effect is he became ill. So effect shows the end results. I hope it is clear. Moving on to the next part. That is, here you between versus among. I have mentioned two things, that is between versus among. So I want you people to identify the difference between and among. So I have provided a few statements. The very first one is, I have to choose between these two pictures. Second one, he walked across the park among the flower beds. Third one, I stood among Harry and Ram. Fourth one, the British were able to conquer India because the Indian princess, ഇന്ത്യയിലെ കുഞ്ഞി രാജാക്കന്മാർ, യുവ രാജാക്കന്മാർ, the Indian princess quarrel between themselves. So I want you people to identify the right statement among the four options. Yes? You can comment on our comment section. Option A, B, C, D are available. So I want you to identify the right statement. So as per Justin Joseph, A and B are correct. All right, let's see. Yes, as per Justin, I have to choose between these two pictures. That is right. And he walked across the park among the flower beds. That is also fine. All right, let's see. And the third statement, I stood among Harry and Ram. Fourth one, the British was able to conquer India because the Indian princess quarrel between themselves. So Lakshmi, yes, hi Lakshmi, welcome to the series. Yes, as per Lakshmi, A and B are right. Okay. All right. Yes. Let's see the answers. Here is the answer for you people. The first statement is right and the rest of the statements are wrong. So for Kirti also A and B are correct, but I'm so sorry Kirti, B is wrong. No worries. I'll explain you why it went wrong for you. Jinsey Clement says A and B are right. All right. But A is right, but the rest of the statements are wrong. All right. Yes. So let's see the reason behind this division. Here is the answer. He walked across the park between the flower beds. That's the right statement. Between the flower. Yes, Jinsey Joseph says A is right. Yes, Jinsey. As per Shiny Aji, A and D are right. As per Sujata, B and D are right. All right. So for you people, first statement is right and the other three are wrong. All right. So let's see why it went wrong. The correct statement is, here it is provided, he walked across the park among the flower beds. But the correction is, what is the correction that we are supposed to make there? We have to replace the word among with between. He walked across the park between the flower beds. Flower beds in the edela kude. In between ennolla meaning. In between the flower beds. He walked across the park. I stood between Harry and Ram. So I stood, the statement is I stood among Harry and Ram. So we have to replace among with between. I stood between Harry and Ram. That's the correction. And the third statement, British were able to conquer India because the Indian princes quarrel between themselves. So the correction here in the fourth statement, we have to replace between. Between നമ്മൾ എന്തുകൊണ്ട് replace ചെയ്യണം? With the word among.
So here is the right statement. The British were able to conquer India because the Indian princes quarreled among themselves. So why? Let's see the explanation. For between, we are using the word between in order to show two person or things. The main difference is രണ്ട് കാര്യങ്ങളോ രണ്ട് ആൾക്കാരോ രണ്ട് സാധനങ്ങളോ. In order to show between two person or thing, we are using between. And another context is any two of a large number. Avadeyum that also shows a number 2. And the third one is speaker or between a group of people. Between a speaker and a group of people. I hope it is clear. So we are using between when we have to show it between two things. Two things or two people. രണ്ട് എണ്ണത്തിന് ഇടയ്ക്കുള്ള ഡിഫറൻസ് കാണിക്കാനാണ് we are using the word between. On the other hand, we are using the word among to refer more than two people or things. So the third statement, British were able to conquer India because Indian princes in the princesses in India, the Indian princes are more than two, right? We had many kingdoms over here during before colonization. So Indian princes are more than two. So രണ്ടിൽ കൂടുതൽ ആൾക്കാരെ കാണിക്കുമ്പോൾ എന്ത് യൂസ് ചെയ്യണം? Among use ചെയ്യണം. The British were able to conquer India because the Indian princes quarrel among themselves, അവരുടെ ഇടയിൽ, which means more than two princes were there. I hope it is clear. So that's the difference between and among. So I hope it's a useful session for you people. So that's all today. Yes, we are winding up. So thank you so much for your comments. Thank you so much for your participation. Yes, these are the questions that we have discussed so far. So the very first concept was the difference between use and utilize. Use എന്താണ് യൂസ് ചെയ്യുക? To show something, to show, it is used to show, to achieve an intended purpose. ഒരു സാധനത്തിൻ്റെ ശരിക്കുള്ള purpose, the actual purpose, to show the actual purpose of something. അവിടെ നമ്മൾ എന്ത് യൂസ് ചെയ്യും? We will use the word use. And on the other hand, we will use the word utilize to show the purpose beyond its intended purpose. That was the very first concept that we learned today. And second was with the difference between its and its with an apostrophe. Apostrophe shows the contraction or the short form of it is or it has. ഇത് ആണ് അല്ലെങ്കിൽ ഇതിന് ഉണ്ട് എന്ന് കാണിക്കാൻ. On the other hand, it's without an apostrophe is a possessive noun. അതിൻ്റെ എന്നൊരു മീനിങ് കാണിക്കാനായിട്ട്. I hope it is clear. And the third concept was between the difference between little and a little. So little means practically nothing. No, that gives a negative statement. A little means some. That shows a positive statement. And the same goes for a few and few. Few is nothing. A few means some. And the other one was effect and effect. Effect is an action. That's a verb there. And the change that happened. And effect is the result of that change. Effect is a noun. So the effect is the change, the result of the change, the impact of the change. That's a noun. Effect is a verb and effect is a noun. And the last concept for today was the difference between and among. Between, we are using between when we have to show the, we have to do not two people or two things. രണ്ട് കാര്യങ്ങളെ മാത്രം സംസാരിക്കും. When we are talking about two things or two people, we are using between. And if there are more than two people, if there is more than two people or two things, we are using the word among. I hope it is clear. Yes, thank you so much. Yes, Akhila, Kirti, Sujata, everyone. Shinsi, thank you so much for being in the session. I hope it's a useful one for you. And all the very best for those who are watching over here. All the very best for your examinations. Crack IELTS and fly to your dream destinations. Thank you so much. This is IELTS Serious Mistake from Tiju's Academy. And this is Aishwarya. We are signing off for today. Thank you.